Welcome to yet another live session, speaking live session. I'm Indu Abhilash. So I'm really happy to host this session. So thank you so much for joining. അപ്പോൾ ഇന്നും ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് കേസാണ്. ഓക്കെ, സിനാരിയോ ആണ് ഐ ഹാവ് ബ്രോട്ട് ഹിയർ. സോ ഹോപ്പ് ദിസ് വുഡ് ബി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ എസ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഡിസ്കഷൻ. സോ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് കേസ് സിനാരിയോ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഹോസ്റ്റ് ദറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ലൈവ് സെഷൻ ഫ്രം ടിജൂസ് അക്കാഡമി ആണ്. സോ ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ലൈവ് സെഷൻ, സ്പീക്കിംഗ് ലൈവ് സെഷൻ. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പം നമുക്ക് കിടക്കാം. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ജോയിൻ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹായ് എന്നൊന്ന് ഇടണേ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ സ്പീക്കിംഗ് ലൈവ് സെഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് കൂടുതലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയിൻറ്റ്സും ഫ്രേസസും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, യാ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒലിവിയ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ദേ ഫിയർ ടു സ്പീക്ക് ലൈക്ക് ഫ്രേസസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ കോണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടാസ്ക്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും, ഹൗ ടു ഓർഗനൈസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, വിൽ ഐ ബി ഏബിൾ ടു റിമെമ്പർ ഓൾ ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് മൈ ടാസ്ക്. ഇതൊക്കെയാണ് അവർക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻസ്. സോ പ്രോബബ്ലി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻസിലൂടെ ഈ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് ടാസ്ക് നമ്മൾ ലൈവിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി കംസ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയിലൂടെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ പ്രാക്ടീസിനോടൊപ്പം തന്നെ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രാക്ടീസും കൂടി വേണം. സോ ഓൾ ദ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ടേക്ക് ദ നോട്ട്സ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ടു സ്പീക്ക്, ഹൗ ടു ക്യാരി ഔട്ട് ഇറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഓസം ജേർണി. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സ്പീക്കിങ്ങിനെ പേടിക്കുന്ന പോലെ അത്രയും വലിയൊരു സംഭവമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ വെരി ബിഗ് ടാസ്ക് ഫോർ യു ആസ് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ലൈറ്റ്. എങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്, അത് നമ്മളുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാക്ടീസ്, കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം എന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരും. ഓക്കെ, സെൽഫായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ജോയ് തോമസ്, ഹായ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് റോൾ പ്ലേ കാർഡിലേക്ക് പോവാം. യെസ്, ടുഡേ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കംസ് ദിസ് ദ സെറ്റിങ്സ് അല്ലേ. സെറ്റിങ്സ് നോക്കിക്കേ, ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡാണ്. ആൻഡ് വി സി നേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സിനാരിയോ. യു സീ ദ പാരൻറ്റ് ഓഫ് എ 7-year-old ഗേൾ ഹു ഹാസ് ജസ്റ്റ് ഹാഡ് ഹെർ adenoids removed and is due to be discharged. You see the parent to discuss his or her, ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം കേട്ടോ. ഡോട്ടേഴ്സ് ഡിസ്ചാർജ്, പേഷ്യൻറ്റ്, പാരൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ അമ്മയായിരിക്കാം, അച്ഛനായിരിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ദ ഇൻ്റർലൊക്യൂട്ടർ. ഓക്കെ, ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ടു ആൻസർ ദ പാരൻറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇസ് ഓർ ഹർ ഡോട്ടർ ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇസ് ഓർ ഹർ ഡോട്ടർ ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ്. അപ്പോൾ കുട്ടി അവിടെ ഇല്ല. പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ ആരാണ്? കുട്ടിയാണ്. കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് 7-year-old ഗേൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ നെയിം ഇസ് നോട്ട് ഗിവൻ. അതുപോലെ തന്നെ യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് ടു ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ. അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ബൈസ്റ്റാൻഡറുമായിട്ടാണ്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡോട്ടർ ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസ് ആദ്യം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസസിൽ ഒരു വൺ ഓഫ് ദി കേസസ് ആണ്. നോൺ കേസാണോ, അൺനോൺ കേസാണോ, അൺനോൺ ടു നോൺ ആണോ, ഹോം വിസിറ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസാണോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കേസസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കീ പോയിൻറ്റ്സ്, ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഫോർ സം കീ പോയിൻറ്റ്സ് വേ യു കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് adenoids removed. ഓക്കെ, അഡനോയിഡെക്ടമി എന്ന് പറയാം. ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ബി ഡിസ്ചാർജ്, ഇതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത ഒരു കീവേഡ്. ഡ്യൂ ടു ബി ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അഡ്മിറ്റായി അഡനോയിഡെക്ടമി കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയാണ്, അഡനോയിഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഒരു സിനാരിയോ. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ ഫ്രം ദിസ് യു കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് എ 7-year-old ഗേൾ ആണ്, ഗേൾ ചൈൽഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പേര് നമ്മളിപ്പോഴാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. വെൻ ഡു യു ഹാവ് ടു കൺഫേം ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ക്യാൻ യു ഓൾ കമൻറ്റ്? യെസ്, ഗ്ലാൻസി, നോൺ കേസാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കുറേ പേര് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹായ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് ആൻഡ് കമൻറ്റിങ് ഹിയർ. ആർത്തി, ഹായ്. രേഷ്മ,
അജന്യ ഹായ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചും നമ്മുടെ ടാസ്കിലേക്ക് വരാം. 7-year-old കുട്ടിയാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് വിത്ത് ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിലാണ്. യെസ്, ഗുഡ് ഒലിവിയ. പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, സോ യു കുഡ് ആസ്ക് പ്രോബബ്ലി ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം, ഹൗ മേ ഐ അഡ്രസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദി റോൾ പ്ലേ. എങ്ങനെയാണ്? ഹൗ may I address the patient during the role play? മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. സോ വൺസ് യു ഗെറ്റ് ദിസ് ഡൺ, അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഗേൾ ആയതുകൊണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗേൾ ചൈൽഡ് നെയിം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുട്ടിയുടെ പേര്, ഓക്കെ, സോ കുട്ടിയുടെ പേര് ക്യാത്തി. കുട്ടിയുടെ പേര് ക്യാത്തി എന്നാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ക്യാത്തി എന്ന് നമ്മൾ പേര് നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ക്യാത്തി എന്ന് പേര് നോട്ട് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, then you can read this. Okay, is due to be discharged. You see the parent. Okay, so ഇനി പാരൻറ്റിൻ്റെ പേര് എപ്പോഴാണ് ചോദിക്കുന്നത്? യാ, പാരൻറ്റിൻ്റെ പേര് എപ്പോഴാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് യു വിൽ ബി ആസ്കിങ് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. ആൻഡ് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ നെയിം, ഇവിടെ പാരൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ട്സ് ആസ് എ ബൈസ്റ്റാൻഡർ അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. സോ വെൻ ക്യാൻ വി ആസ് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് നെയിം? സോ ഡ്യൂറിങ് ദി പ്രസൻറ്റേഷൻ ടൈം, റോൾ പ്ലേ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത്? ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് നെയിം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ബൈസ്റ്റാൻഡർ മെയിലും ആവാം ഫീമെയിലും ആകാം. ഓക്കെ, സോ യാ, ഡ്യൂറിങ് ദ റോൾ പ്ലേ. സോ ഡ്യൂറിങ് ദ റോൾ പ്ലേ യു വിൽ ബി ആസ്കിങ് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് നെയിം. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ യെസ്, അപ്പോൾ സോ ഷാൽ വി ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ടാസ്ക്. ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിനാരിയോ മനസ്സിലായല്ലോ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സോ നോൺ കേസാണ്. പേഷ്യൻ്റ് ഒരു 7-year-old ഗേളാണ്. പേര് ക്യാത്തി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ. ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി പ്രസൻറ്റേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആൻഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് വിത്ത് ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാരൻറ്റ് മെയിലാണോ, ദാറ്റ് ഈസ് അമ്മയാണോ അച്ഛനാണോ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റുന്നത്? ഡ്യൂറിങ് ദി റോൾ പ്ലേ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി നെയിം വിച്ച് ഈസ് ബീൻ ഗിവൻ ബൈ ദ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ. ഓക്കെ, യാ, സോ എസ് ഐ എം ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്തുവാന്ന് നോക്കാം. ടാസ്ക് 1 നോക്കിക്കേ. കൺഫേം ദ ഡോട്ടേഴ്സ് റെഡിനെസ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജ്. പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് റിക്കവറി സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് ദ പാരൻറ്റ് ഹാസ് എനി കൺസേൺസ് ലൈക്ക് പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്, സെൽഫ് കെയർ ആഫ്റ്റർ ഡിസ്ചാർജ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ എന്നും കൂടി ചോദിക്കണം. ദിസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് ദിസ്? എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടാസ്കിനെ ഒന്ന് പറയാമോ? സോ പ്ലീസ് ഇൻവോൾവ് യുവർ സെൽഫ്, ഡു കമൻറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിസ്കഷനിലൂടെ നമുക്ക് ബെസ്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ജോമോൾ ഹായ്. സോ എസ്, ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് യു ഓൾ ടു സ്റ്റാർട്ട് കമൻറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്, ഹൗ ടു ഓപ്പൺ ദി കോൺവെർസേഷൻ. നമ്മുടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. യാ, ഗ്രീറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ടൈം വിഷാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? ടൈം വിഷ് ചെയ്യണം. നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് കിട്ടി, കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വയസ്സ് എത്രയാണ്? 7-year-old ഗേളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. Okay, so yes, now how do we have to start the role play? Okay, so it is known case ana. Okay, so how do you start? Time wish. So time wish la namak endu cheyyam? We'll start with good afternoon. Good afternoon. Good afternoon എന്ന് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, സോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ദെൻ ഹൗ ഡു വി സ്റ്റാർട്ട്? നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റോൾ പ്ലേയിൽ? സോ ഐ എം ഇന്ദു, യുവർ ഡോട്ടേഴ്സ് അറ്റൻഡിങ് നേഴ്സ് ടുഡേ എന്ന് തുടങ്ങാം. അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഇന്ദു, വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ക്ലിനിക്. ഓക്കെ, ക്ലിനിക് അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെറ്റിങ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് അല്ലേ? സോ വൺ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം, പറയാം. സോ എസ്, ആഫ്റ്റർ സെയിങ് ദിസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്? ഹൗ ഡു യു സ്റ്റാർട്ട്? കൺഫേം ദ ഡോട്ടേഴ്സ് റെഡിനെസ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലേ? സോ ഹൗ ഡു യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദിസ്? ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഐ എം ഇന്ദു, യുവർ ഡോട്ടേഴ്സ് attending nurse today. Okay,
And I would like to confirm that your daughter is ready for the discharge. Okay, as her post-operative recovery is satisfactory. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ കോൺവെർസേഷൻ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ബിക്കോസ് ദ ചൈൽഡ്സ് post-operative recovery is satisfactory. So you're going to confirm this with the bystander. Okay, and അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ പാരൻറ്റിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കണം. So how do you start? So good afternoon. I'm Indu, your daughter's attending nurse today. If I'm not wrong, am I speaking with Kathy's mother? Okay. Am I speaking with Kathy's mother? Or are you the parent of Kathy? എന്ന് പറയാം. കാരണം നമ്മൾ മദറിന് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആർ യു ദ പാരൻറ്റ് ഓഫ് കാത്തി എന്ന് ചോദിക്കാം. പാരൻറ്റ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ വിൽ ഡിസൈഡ് വെദർ ഇറ്റ്സ് എ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ. സോ വി കനോട്ട് സേ ദറ്റ് മദർ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാരൻറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം. സോ വെൻ ദ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ സേസ് യെസ് ഐ എം കാത്തീസ് മദർ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം കാത്തീസ് ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഹൗ മേ ഐ അഡ്രസ് യു എന്ന് ചോദിക്കാം. സോ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. സോ ആ ഒരു അഡ്രസ്സിൻ്റെ പേരിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു ആർ യു ദി പാരൻറ്റ് ഓഫ് കാത്തി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ സേസ് യെസ് ഐ എം കാത്തീസ് മദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മി യുവർ നെയിം എന്ന് പറയാം. ഫോർ ബെറ്റർ കോൺവെർസേഷൻ ക്യാൻ യു ടെൽ മി യുവർ നെയിം എന്ന് പറയാം. സോ അവിടെ പേര് പറയുന്നത് സ്റ്റെഫി എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, സോ മദേഴ്സ് നെയിംസ് എന്താണ്? സ്റ്റെഫി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മദർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്? ആർ യു ദ പാരൻറ്റ് ഓഫ് കാത്തി? ഓക്കെ, ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ് ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് പാരൻറ്റ് ഓഫ് കാത്തി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യെസ് ഐ എം കാത്തീസ് മദർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോർ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മി യുവർ നെയിം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഐ എം സ്റ്റെഫി. സ്റ്റെഫി മദേഴ്സ് നെയിം, അതായത് ബൈസ്റ്റാൻഡറാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഇപ്പോൾ മദർ ആണെന്ന് കിട്ടി, അമ്മയുടെ പേര് സ്റ്റെഫി എന്നും കിട്ടി. സോ ഡ്യൂറിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് വിത്ത് ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ ബൈ അഡ്രസ്സിങ് ഹെർ ആസ് സ്റ്റെഫി. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ ഓക്കെ യാ. So how do you say that? So good afternoon. Okay, I am Indu, your daughter's attending nurse today. Am I speaking with Kathy's parent? Yes, I am Kathy's mother here. Okay, for better communication, can you please tell me your name? എന്ന് പറയുമ്പോൾ yeah, I am Steffi. So thank you Steffi for letting me know your name. And then I would like to confirm that your daughter post-operative that is like recovery is satisfactory and she is ready to be discharged. അതങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പറയുക. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രേസ് ഒന്നും മാറ്റിയതാണ്. ഷീ ഈസ് റെഡി ടു ബി ഡിസ്ചാർജ്ഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് റിക്കവറി ഈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ready to be discharged. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഷീ ഈസ് റെഡി ടു ബി ഡിസ്ചാർജ്ഡ്. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് ദ പാരൻറ്റ് ഹാസ് എനി കൺസേൺ. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ലൈക്ക് ആസ്കിങ് എനി കൺസേൺസ് ഓഫ് ദ പാരൻറ്റ്. സോ ഹൗ ഡു വി ആസ്ക് ദ കൺസേൺസ്? ലൈക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം? ഐ എം ഹിയർ ടു ഡിസ്ചാർജ്, ഐ എം ഹിയർ ടു ഡിസ്കസ്. ഓക്കെ, ഡിസ്കസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അബൌട്ട് വരാൻ പാടില്ല. ഐ എം ഹിയർ ടു ഡിസ്കസ് കാത്തീസ് ഡിസ്ചാർജ് പ്രോസസ് വിത്ത് യു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ടു അഡ്രസ് എനി കൺസേൺസ് യു മേ ഹാവ്. And also to address any concerns. Yeah, do you have any concerns regarding pain management എന്ന് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് പറയാം ഐ എം ഹിയർ ടു ഡിസ്കസ് കാത്തീസ് ഡിസ്ചാർജ് പ്രോസസ് വിത്ത് യു ആൻഡ് അഡ്രസ് എനി കൺസേൺസ് യു മേ ഹാവ് അബൌട്ട് ഹെർ കെയർ ആഫ്റ്റർ ലിവിങ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. അബൌട്ട് ദ കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്, സെൽഫ് കെയർ എല്ലാം വരാം. നമുക്ക് അതിനെ ടോട്ടൽ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഐ എം ഹിയർ ടു ഡിസ്കസ് കാത്തീസ് ഡിസ്ചാർജ് ഓക്കെ വിത്ത് യു ആൻഡ് ഓൾസോ ടു അഡ്രസ് എനി കൺസേൺസ് ഇഫ് യു ഹാവ് റിഗാർഡിംഗ് ഹെർ പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ സെൽഫ് കെയർ ആഫ്റ്റർ ലീവിങ് ദി ഹോസ്പിറ്റൽ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇത് ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്നുള്ളത്? സോ നമ്മളെങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു? ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഐ എം ഇന്ദു, യുവർ ഡോട്ടേഴ്സ് അറ്റൻഡിങ് നഴ്സ് ടുഡേ. ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് കാത്തീസ് പാരൻറ്റ്? അപ്പോൾ അവിടെ ചോദ്യമാണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എ റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ സൈഡ്. ദ പേഷ്യൻറ്റ് സേസ് ലൈക്ക് ബൈസ്റ്റാൻഡർ സേസ് യെസ് ഐ എം കാത്തീസ് മദർ സ്പീക്കിംഗ്.
Oh, thank you. So, better communication. For better communication, could you please tell me your name? Okay, tell me your name. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റെഫി എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, thank you, Steffi, for letting me know your name. Okay, I'm here to confirm your daughter's post-recovery status as it is satisfactory. She is due to be discharged. Okay, she is ready to be discharged or she is due to be discharged എന്ന് പറയാം. Okay, and also I would like to discuss, okay, about her post that is like discharge process, okay, with you, and also to address any concerns if you have regarding her pain management or self-care after leaving the hospital. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്? ഇനി നിങ്ങൾ ദിസ് ഇസ് വൺ വേ ഓഫ് അഡ്രസ്സിങ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു വൺ വേ ആണ്. ഇതല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ വേ ടു അഡ്രസ് ദി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൺഫേം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടറിൻ്റെ റെഡിനെസ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജിന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കൺഫേം യുവർ ഡോട്ടേഴ്സ് ഡിസ്ചാർജ് ആസ് her post-operative recovery is satisfactory, and I'm also here to discuss regarding the post-operative, that is like post-operative care, which I would like to mention here. Okay, regarding pain management or self-care, if you have any concerns regarding that, please feel free to ask before you leave the hospital ennu namukku parayam. Okay, anyway, we have addressed this task. Okay, ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ, സോ ദറ്റ് ഐ വിൽ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ പറയാണ് കുട്ടി ഡിസ്ചാർജായി പോവുകയാണ്. കുട്ടി ഡിസ്ചാർജായി പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ? കാരണം ഒരു അഡനോയിഡക്ടമി കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയാണ്, ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയാണ്. സോ പ്രോബബ്ലി ഷീ മൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് സം പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ സെൽഫ് കെയറിൽ വല്ലതും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അമ്മയ്ക്ക്. സോ ഇസ് ദർ എനി കൺസേൺസ് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ്? ഓക്കെ, ക്ലിയർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത്. So hope everything is clear. Olivia, thank you so much for commenting that it is very clear for you. So I would like to hear from CG Korean. Thank you. So I would like to hear from anyone else, like is it clear or not? A conversation, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ടാസ്ക് ഇങ്ങനെ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമോ? അല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി? ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു okay, if you would like to use any other phrase or the way you would like to carry out this task, yes, definitely you can mention it over here. Let me just read it out. Okay, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ you can go ahead with that task. Okay, yeah, so അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടണേ. So let me just move on to the next task. Just let me just wrap this. Okay, yeah. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത ടാസ്ക് എന്താണ്? ഔട്ട്ലൈൻ കോമൺ ടെമ്പററി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഓഫ് അഡനോയിഡക്ടമി. എന്തൊക്കെയാണ്? സോർ ത്രോട്ട് ഉണ്ടാവാം, ഇയറേക്ക് ഉണ്ടാവാം, സ്റ്റിഫ് ജോ ആൻഡ് ദെൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വോയിസ്. ജോമോൾ ഹായ്, മേരി ഹായ്. ചേഞ്ച് ഇൻ വോയിസ്. ഗിവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് റെക്കമെൻഡഡ് പെയിൻ റിലീഫ്. ഓവർ ദ കൗണ്ടർ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കൊടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് വെൻ വി ജസ്റ്റ് സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്രോസസ്, അതായത് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് സേസ് ലൈക്ക് യെസ്, ആക്ച്വലി ഐ കുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സീ ദറ്റ് ഷീ ഈസ് പ്രോഗ്രസിങ്, ഷീ ഹാസ് സം ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്, ബട്ട് ഐ ഡു ഹാവ് സം കൺസേൺ അബൌട്ട് വെദർ ഷീ കുഡ് ഈസ് റിയലി റെഡി ഫോർ ദി ഡിസ്ചാർജ്. അപ്പോൾ അമ്മ എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്? എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഷീ ഈസ് ഇംപ്രൂവിങ്, യെസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഹാവ് എ ഡൗട്ട് വെദർ ഈസ് ഷീ റെഡി ഫോർ ദ ഡിസ്ചാർജ്. അമ്മ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം കുട്ടിക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട്. ബട്ട് മോം ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി റെഡി ഫോർ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓർ ഷീ ഈസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ ഡിസ്ചാർജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ അമ്മ അങ്ങനെ ഒരു കൺസേൺ പറയുന്നു. ഐ ഹാവ് എ ഡൗട്ട് റിയലി വെദർ ഈസ് ഷീ റെഡി ഫോർ ദി ഡിസ്ചാർജ് എന്നൊരു കൺസേൺ അവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സോ ഹൗ ഡു യു സ്റ്റാർട്ട് ദാറ്റ്? എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്? അമ്മ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു. ഷീ ഈസ് റേസിങ് എ കൺസേൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഷീ റെഡി ഫോർ ദി ഡിസ്ചാർജ്. അപ്പോൾ ഹൗ ഡു യു സേ ദാറ്റ്? എങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം അത് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? Can you just mention it over here? Well, it's reassuring to hear that she can leave the hospital. Okay, I do have some concern about whether she's truly ready for the discharge. Okay, appo endu parayam? How do we start? How do we start? Do you have any idea? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്?
അമ്മ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആൾ റെഡിയാണോ, എൻ്റെ കുട്ടി റെഡിയാണോ എന്നാണ് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗ ഡു വി സ്റ്റാർട്ട്? ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ സം ടെമ്പററി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഓഫ് adenoidectomy എന്ന് പറയുന്നു. ബട്ട് first she is raising a concern that she truly doesn't know whether her child is ready for the discharge or not. So first we have to address that, and then only you can go to the temporary side effects. അത് ഓക്കെയാണ്, ബട്ട് ഫസ്റ്റ് we have to address the concern. ഈ റോൾ പ്ലേയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. whenever the bystander or the patient raises any concern, ഓക്കെ, നമ്മുടെ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഷീ റേസസ് എ കൺസേൺ. ആ കൺസേണിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ടാസ്ക് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു അക്നോളജ് ഹർ കൺസേൺ. ആ ഒരു കൺസേൺ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, നമ്മുടെ ടാസ്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Okay, so first how do you address that? It is not unusual. Okay, it is not unusual എന്ന് പറയുന്നത് it is usual ആണ്, but we are making it in a little more indirect way so that usual എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കൺസേൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യൂഷ്വൽ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കാം, പക്ഷേ എനിക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അതുകൊണ്ട് it is not unusual, okay, to feel this way എന്ന് പറയാം. Don't worry Steffi, we are there to help you. Okay, that's also a very good phrase to start here. Yes, I could sense your emotion or I could sense your feeling. Okay എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് അല്ല, നമ്മൾ സ്റ്റെഫിയാണ്. സോ ഡോണ്ട് വറി സ്റ്റെഫി, വി ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഇവിടെ യെസ് ഐ ക്യാൻ സെൻസ് യുവർ ഫീലിംഗ് ഓർ എമോഷൻ സ്റ്റെഫി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമൻറ്റിങ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത്, ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടു ഹാവ് സം കൺസേൺസ്. ഓക്കെ, ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടു ഹാവ് സം കൺസേൺസ് സ്റ്റെഫി. ഓക്കെ, സോ കാത്തീസ് ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഇൻഡീഡ് എന്താണ്, കാത്തീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കുന്നത്, ഇസ് ഇൻഡീഡ് ഓൺ ഹർ എക്സലൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് റിക്കവറി അല്ലേ. ഒരു എക്സലൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് റിക്കവറിയിലല്ലേ കാത്തിയുടെ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ ഫീലിംഗ്സ്. യെസ്, ഫസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാത്തീസ് ഡിസ്ചാർജ് എന്താണ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹർ എക്സലൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് റിക്കവറി വിത്തൗട്ട് എനി കോംപ്ലിക്കേഷൻ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വി ആർ ഡിസ്ചാർജിങ് ഹെർ. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ഡു യു സേ ദറ്റ്? ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ സ്റ്റെഫി, ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ദറ്റ് Kathy's discharge is based on her excellent post-operative recovery, okay, without any complication. So, however, I'm here to address your concern regarding your discharge, okay. So, please feel free to ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് മീ. അപ്പോൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ താങ്കളുടെ കൺസേൺ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാം. സോ നമ്മൾ അവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആൾ ഡിസ്ചാർജ് ആവാൻ റെഡിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണോ, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന അമ്മയോട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റെഫി ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് വാസ് ഡ്യൂലി വാസ് ഡ്യൂ ടു ഹർ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് complications. There were no any complications regarding her post-operative recovery. So that is the one reason we are discharging her. So she is completely ready for the discharge. So there is no need you to get worried. എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആയി. പക്ഷേ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ടെമ്പററി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നു. ഇതിന് മുന്നേ ആണ് പേഷ്യൻ്റ് ഡൗട്ട് കാര്യം. ഐ റിയലി സെൻസ് യുവർ ഫീലിംഗ്സ് സ്റ്റെഫി, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി, ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഓഫ് അഡെനോക്ടമി ഫോർ ഓൾ പേഷ്യൻസ്. ഓക്കെ എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. വി ആർ നോട്ട് സ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ഓഫ് ടെമ്പററി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വി ആർ റേസിംഗ് കൺസേൺ അഡ്രസ്സിങ് ദ കൺസേൺ ഓഫ് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ദറ്റ് ഷീ ഈസ് ടെലിംഗ് ദറ്റ് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ കുട്ടി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണോ എന്നറിയില്ലെന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്, ഹർ ഡിസ്ചാർജ് വാസ് ഡ്യൂലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഹർ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് റിക്കവറി വിച്ച് ഹാഡ് നോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ദറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ വി ആർ ഡിസ്ചാർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് വരുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം, അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ പ്ലീസ് ഫ്രീ ടു കോൺടാക്ട് ഓർ പ്ലീസ് ഫ്രീ ടു ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് അസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നത്, ഐ എം ഫീലിംഗ് അബൌട്ട് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് മൈ ഡോട്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് ഷീ സീംസ് ടു ഹാവ് sore throat and a voice change. Okay, sounds like a speaking through her nose. അവിടെ there is a change in her voice. I could sense that she is speaking through her nose. ഇവിടെയാണ് പേഷ്യൻ്റ് ആ കൺസേൺ പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ കൺസേൺ പറഞ്ഞപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വി ആർ ഡിസ്ചാർജിങ് യുവർ ഡോട്ടർ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഫർദർ മോർ കൺസേൺസ് പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് അസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ പറയുന്നത്, യെസ് താങ്ക് യു ഫോർ ആസ്കിങ് ദിസ് ഓർ താങ്ക് യു ഗിവിംഗ് മീ എ റീഷറിങ് തിങ് ദറ്റ് ഷീ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ ടു be discharged. Now I have a problem like she is experiencing some sore throat and change in her voice. I could feel that she is speaking from through her nose എന്ന് പറയുന്നു പേഷ്യൻ്റ്. ബൈസ്റ്റാൻഡർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കൺസേൺ ചെയ്യേണ്ടത്? So thank you Jomul, that is a very good
ഇത് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഓഫ് അഡനോയിഡക്ടമി ഇനി വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ, ബിക്കോസ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ടെമ്പററി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച്, ഈ സോത്ത് റോട്ടിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, റേസ് ചെയ്തില്ലേ ബൈ സ്റ്റാൻഡർ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺ ആഫ്റ്റർ ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് അഡനോയിഡക്ടമി ഫോർ ഓൾ പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്? ഹൗ ഡു വി സ്റ്റാർട്ട് ദാറ്റ്? സോത്ത് റോട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഹെർ വോയിസ് സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് സ്പീക്കിംഗ് ത്രൂ ഹെർ നോസ് എന്നാണ് അമ്മയുടെ ഒരു കൺസേൺ. സോ ഹൗ ഡു വി സ്റ്റാർട്ട് ദാറ്റ്? ഹൗ ഡു വി സ്റ്റാർട്ട് ദാറ്റ്? സോ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്, ബൈസ്റ്റാൻഡർ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബൈസ്റ്റാൻഡർ സേസ് sore throat and okay voice sounds like okay she is speaking through her nose. ഇതാണ് അമ്മയുടെ ഒരു കൺസേൺ. ഓക്കെ, ബൈസ്റ്റാൻഡർ എന്താ പറയുന്നത്? സോ ത്രോട്ട് ആൻഡ് വോയിസ് സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ഷീ ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ത്രൂ ഹെർ നോസ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റിലേറ്റ് ദിസ് വിത്ത് ദി ഈ ഒരു ടാസ്കിലേക്ക് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? സ്റ്റെഫി, അമ്മയുടെ പേര് സ്റ്റെഫി. താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിങ് യുവർ കൺസേൺ വിത്ത് അസ് ഓർ വിത്ത് മീ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു ഫീൽ വറീഡ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെ പറയാം? ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു ഫീൽ വറീഡ് അബൌട്ട് യുവർ ഡോട്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് വെൽബീങ്. ഓക്കെ, ഒരു കുട്ടിയുടെ വെൽബീയിങ്ങിൽ കൺസേൺ ആവുന്നത് ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നു. സോ ലെറ്റ് മീ പ്രൊവൈഡ് സം ക്ലാരിറ്റി. എന്താണ്? ലെറ്റ് മീ പ്രൊവൈഡ് സം ക്ലാരിറ്റി ഫോർ യു. Okay, it is important to understand that okay there are some temporary side effects of anoidectomy. Okay, these includes sore throat, earache, okay, and stiffness in jaw and changes in her voice ennu namakku maatam. Okay, these include endana sore throat, earache, stiffness in jaw and changes in her voice. എന്ന് നമ്മൾ അതങ്ങനെ വായിക്കാതെ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ മേക്ക് സം സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി സിംറ്റംസ്. അതായത് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റാം. സോ ത്രോട്ട് അതങ്ങനെ പറയാം, ഇയറേക്ക് എന്ന് പറയാം, സ്റ്റിഫ്നെസ് ഇൻ ജോസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹർ വോയിസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ ഒരു റീഅഷുറൻസ് ഇവിടെ പറയാം. ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് താങ്കൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓൾ റൈറ്റ് മിസ്സസ് സ്റ്റെഫി, ദർ ഇസ് നത്തിങ് ടു മീ അലാംഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. അലാംഡ് ഓഫ്, ALARMED, അലാംഡ് ഓഫ് OF. ഓക്കെ, അബൌട്ട് വി ആർ ഓൾ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? സോ താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് മീ. ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു ഫീൽ ഓക്കെ അബൌട്ട് യുവർ ഡോട്ടേഴ്സ് വെൽബീയിങ് എന്ന് നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ലെറ്റ് മീ പ്രൊവൈഡ് സം ക്ലാരിറ്റി ഫോർ യു. ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ an adenoidectomy your daughter may experience some after effects such as sore throat, earache, stiffness in jaws and changes in her voice എന്ന് പറയാം. Okay, so it is understandable that I understand that seeing her in discomfort can be tough, but these symptoms typically heal with time. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? I understand that seeing her with this discomfort might be tough, but these symptoms may heal with time എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു റീഅഷുറൻസ് ഫ്രേസസ് അവിടെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി മായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അമ്മയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റീഅഷുറൻസ് ഫ്രേസസിൽ ഇതും നല്ലൊരു ഫ്രേസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് സീയിങ് ഹെർ ഇൻ ദിസ് ഡിസ്കംഫർട്ട് മൈറ്റ് ബി ടഫ് ഫോർ യു, ബട്ട് ദീസ് സിംറ്റംസ് മേ ഹീൽ വിത്ത് ടൈം എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? വി ആർ ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ഗീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് റെക്കമെൻഡഡ് പെയിൻ റിലീഫ്, അതിനെക്കുറിച്ച് പോകാം. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ഹാവ് അഡ്രസ് ദി ഔട്ട്ലൈൻ ടെമ്പററി ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഓഫ് അഡനോയിഡക്ടമി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, സോർ ത്രോട്ടും ഇയറേക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിസിൻ, ഓവർ ദ കൗണ്ടർ പെയിൻ കില്ലേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഹൗ ഡു വി അഡ്രസ് ദാറ്റ്? എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്? ഓക്കെ, സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സജസ്റ്റ് സം that is like a pain medication like over the counter painkillers such as paracetamol, which will help her to alleviate her pain. Alleviate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Alleviate, let me just write the spelling over here.
അലിവിയേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സിംറ്റംസിനെ ലെസ്സർ ആക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പെയിനെ ലെസ്സർ ആക്കുന്നതിനെയാണ് അലിവിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റെഡ്യൂസ്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി, താങ്ക് യു. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് ടു ഈസ് യുവർ പെയിൻ ഓർ ഡിസ്കംഫർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഫോളോ. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഫോളോയിന് മുന്നേ നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ഹർ വിത്ത് ദി ഓവർ ദ കൗണ്ടർ പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ റിലീഫ് മെഡിക്കേഷൻ സച്ച് എസ് പാരസെറ്റമോൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഫോളോ ദി റെക്കമെൻഡഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഫോർ ഹർ ടു സ്റ്റേ ഹൈഡ്രേറ്റഡ്. ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ പോയിൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് തുടങ്ങാം? നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ to help to alleviate her discomfort, in order to reduce her discomfort എന്നുള്ളതാണ്. To help her with alleviating her discomfort, you can provide her with the over the counter pain relief medications such as paracetamol. It is important to follow the recommended instructions. അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നും കൂടി പറയണം. This should help to ease any pain or discomfort. ഇത് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്? This should help her to ease her pain or എന്താണ്? Ease her pain or discomfort. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവളുടെ ആ കുട്ടിയുടെ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കംഫർട്ടിനെ കുറച്ചും കൂടി എഫേർട്ട്ലെസ് ആക്കുക, കുറച്ചും കൂടി അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്. ഐ ഹോപ്പ് ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ഹെൽപ്പ് ടു എലിവേറ്റ് യുവർ കൺസേൺ. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? താങ്കളുടെ കൺസേണെ കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചു, അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് would alleviate your concern. If you have any further questions or concerns, please do not hesitate to let us know. അപ്പോൾ എന്താണ് വീണ്ടും പറയുന്നത്? If you have any further concern, please do not hesitate to let us know. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ സോർ ത്രോട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് വോയിസ് സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ഷീ സ്പീക്കിംഗ് ത്രൂ ഹർ നോസ്. ഇതാണ് അവിടെ അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വി ആർ അഡ്രസ്സിങ് ദാറ്റ് ബൈ ജസ്റ്റ് അക്നോളജിങ് ഹർ കൺസേൺ ബൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഐ എം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. ഹോപ്പ് ഐ എം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ടു യു. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ വെരി ഗുഡ് ഫ്രേസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒലിവിയ. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിങ് യുവർ കൺസേൺ വിത്ത് മീ. It's understandable to feel worried about your daughter's well-being. It's understandable. കുട്ടിയുടെ വെൽബീയിങ്ങിലാണ് നിങ്ങൾ കൺസേൺ ആയിരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ലെറ്റ് മീ പ്രൊവൈഡ് സം ക്ലാരിറ്റി ഫോർ യു. ഞാനിവിടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു റിമെമ്പർ, ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ആൻ adenoidectomy, okay, there are some side effects, temporary side effects. Okay, temporary side effects. These may include sore throat, earache, and then stiffness in jaw and changes in her voice. Okay, so in order to alleviate her discomfort, I would like to suggest you with an pain relief medication, over the counter pain relief medication, okay, in order to ease her pain or discomfort. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? I hope that the information provided helped to alleviate your concerns. If you have any other concern, please feel free to express it to me or let us know എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞേ. So let me just move on to the next. Let me just move on to the next task. Okay. The next task is advice on the time scale for solid foods. 3 days on solid foods kodukandeda. That is like time scale for solid foods. Make recommendations on food types in the meantime. Easy to swallow, smooth texture, non-abrasive. Non-abrasive എന്ന് വെച്ചാൽ that is like hard ആയിരിക്കുന്നത്, not so hard. ടു ഹാർഡായിട്ടിരിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ അബ്രേസീവ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു നോൺ അബ്രേസീവ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദറ്റ് നോട്ട് ടു ഹാർഡ്. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു വേർഡ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് തന്നെയാണ്. സോ അഡ്വൈസ് ഓൺ ദ ടൈം സ്കെയിൽ ഫോർ ടു സോളിഡ് ഫുഡ്സ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലെറ്റ് us know എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ഉടനെ ബൈസ്റ്റാൻഡർ എന്ത് പറയുന്നു? യെസ് ഇൻഡീഡ്. ഓക്കെ, ഐ മേക്ക് ഷുവർ ഐ വുഡ് ഗിവ് ഹർ ദ പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ. ഓൺ ദ അതർ നോട്ട്, nurse, my daughter has been consuming liquids, okay, while she is in the hospital. I'm anxious about when she can begin eating solid foods. ഇപ്പന്താണ് കുട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളപ്പോൾ she is actually having this liquid foods. So I really would like to see her having some solid foods. When is that possible? എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? What should I have to do?
എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? So this concern from the bystander side, that is like, my daughter consuming liquid foods in the hospital. When can I see her having solid foods? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? Yeah. So how do you start this? I appreciate you raising this concern, Steffi. Bystander പേര് സ്റ്റെഫിയാണ്, മറക്കരുത്. I appreciate you raising this concern, Steffi. Okay. എന്ത് പറയാം പിന്നെ? So regarding Kathy, when she can eat solid foods, okay, it's typically advisable to wait around 3 days of time after the surgery. It's typically advisable to wait for 3 days of time after the surgery. Okay, അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ പേരും പറയുന്നു, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരും പറയുന്നു. So yes, I appreciate you raising this concern, Steffi. Regarding Kathy's solid food, when she can take the solid foods, I typically advise you to wait for 3 more days, okay, after the surgery, or it would take 3 days after the surgery for her to switch over to the solid foods എന്ന് പറയാം. Steffi, well, your concerns are reasonable, really reasonable. For that I have some advice. Okay, good Jomol. ഗുഡ്. ഇത് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഫ്രേസസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. യു ക്യാൻ യൂസ് യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അപ്പീലിംഗ് ആയിരിക്കണം, വളരെ പൊളൈറ്റ് ആയിരിക്കണം, ഓക്കെ, കൺവിൻസിങ് ആയിരിക്കണം. കേൾക്കുന്ന ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആണെങ്കിലും പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിലും കുറച്ച് കൺവിൻസിങ് ആയിരിക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ കൺസേൺ. Okay, I appreciate that you have raised a concern, Steffi, regarding Kathy's food. Okay, regarding Kathy's that is like concern, that is like when she can eat solid foods again. It's typically advisable to wait for 3 more days, അല്ലെങ്കിൽ 3 more days for her to switch to solid foods എന്ന് പറയാം. During this time selecting, ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? During this time selecting സോഫ്റ്റർ ഫുഡ്സ് വിച്ച് ആർ ഈസി ടു ഫോളോ. എന്താണ് സോഫ്റ്റർ ഫുഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ? വളരെ ഹാർഡായിട്ടില്ലാതെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട്, വിച്ച് കുഡ് ആക്ച്വലി ഈസിലി ഗോ ത്രൂ ഹെർ ത്രോട്ട്, food pipe without any difficulty. അപ്പോൾ അതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ടൈം സെലക്ടിങ് സം സോഫ്റ്റർ ഈസി swallow foods, okay, with a smooth texture can be beneficial. എന്താണ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വൈസബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ടൈം സെലക്ടിങ് സോഫ്റ്റർ, okay, softer food that are easy to swallow, which has a smooth texture, and that too it is not too hard, okay, ennu paraya, can be beneficial. That too it is, if it is not too hard, can be beneficial എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ യു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ടൈം foods like foods containing foods which are softer, which are easy to swallow, which has a smooth texture and not too hard, can be beneficial എന്ന് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ്സ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ആർ റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ ജെൻറ്റിൽ, which would be gentle on her throat. എന്താണ് ഈ ഒരു ഫുഡ്സ് റെക്കമെൻഡഡ്? ദീസ് ആർ റെക്കമെൻഡഡ് because these are gentle on her throat and can help to minimize any discomfort she may experience, she may experience. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് we are actually recommending her to use or add അല്ലെങ്കിൽ take foods that are softer, which are easy to swallow and also has a smooth texture and not too hard, okay, to swallow or to have. Okay, so can be beneficial, and while taking this, or by taking this may actually help her to minimize the difficulty of swallowing, as well as minimize any discomfort she may experience while having her food ennu parayam. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ ക്ലിയർ ആയെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രേസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. സോ ഹൗ ഡു യു സ്റ്റാർട്ട്? ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യു ആർ റേസിംഗ് എ കൺസേൺ, സ്റ്റെഫി, റിഗാർഡിംഗ് കാത്തി, വാട്ട് ഫുഡ് ഷി ക്യാൻ ഈറ്റ്, ഓക്കെ, ഓർ വെൻ ഷി ക്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ടു ദ സോളിഡ് ഫുഡ്സ്. ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു വെയിറ്റ് ഫോർ
3 days after the surgery. Okay, and foods such as that is like foods that are not hard, which are softer, easy to swallow, and has a smooth texture, and which is not too hard, can be beneficial at this particular point of time. Okay, and I also recommend, I just suggest, so I have recommended these foods, okay, because these foods, as it is gentle on her throat, and also help her to minimize any discomfort she may experience while having meals. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വെയിറ്റ് ഫോർ 3 days. റെക്കമെൻഡഡ് ഫുഡ്സ് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയുന്നു? സോഫ്റ്റർ, വിച്ച് ആർ ഈസി ടു സ്വാലോ, വിച്ച് ഹാസ് സ്മൂത്ത് ടെക്സ്ചർ, ആൾസോ നോട്ട് ടു ഹാർഡ് വെൽ ഹാവിങ്. Okay, and this would actually minimize her difficulty in having the food without any difficulty എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്താണ്? അഡ്വൈസ് നീഡ് ഫോർ റിക്കവറി അറ്റ് ഹോം 1 week ആണ്. ഔട്ട്ലൈൻ വേസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഇഞ്ചക്ഷൻ. ഓക്കെ, അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വിത്ത് coughs and colds. No swimming for 3 weeks. Explore any other parent കൺസേൺ. ഇനി എന്തെങ്കിലും പാരൻറ്റിന് കൺസേൺ ഉണ്ടോ? വാട്ട് ആർ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ്? അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഹൗ ഡു വി സ്റ്റാർട്ട് ദാറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നത്, I appreciate the guidance. I will certainly follow this recommendation. However, I do hope my daughter can return to school tomorrow. It is important to me that she doesn't fall behind her studies. ഇപ്പോൾ അമ്മ എന്താണ് പറയുന്നത്? I really don't want my kid to fall behind her studies. I really want her to go to school. So my concern is this. Okay, so when can I see her go to school? ഇതാണ് അമ്മയുടെ ഒരു കൺസേൺ. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയണ്ടേ? ബിക്കോസ് വി ഓൾറെഡി നോ ദറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് anoidectomy she needs 1 week rest, okay, at home. So definitely we cannot send her school immediately after the discharge. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പറയേണ്ടത്? നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺസേൺ ചെയ്യേണ്ടത്? ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ അബൌട്ട് യുവർ ഡോട്ടേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്മ പറയുന്ന എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയും? ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ റിഗാർഡിങ് യുവർ ഡോട്ടേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ ഹർ ടു എന്താണ് അഡിക്വേറ്റ് റെസ്റ്റ് to recover at home. So it is crucial for her to take adequate rest to recover at home. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ അമ്മയുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഐ എം റിയലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ഹർ സ്റ്റഡീസ്. ഐ ഡു നോട്ട് വാണ്ട് ഹർ ടു ഫോൾ ബിഹൈൻഡ് ഹർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഐ എം റിയലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഐ ഡു നോട്ട് വാണ്ട് ഹർ ടു ഫോൾ ബിഹൈൻഡ് ഹർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളത് അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നത്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ അബൌട്ട് യുവർ ഡോട്ടേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഓക്കെ, Steffi, it is crucial for her to take adequate rest at home. Okay, we typically recommend adequate rest for 1 week, and then we typically recommend a recovery period of 1 week time to ensure she heals properly and minimizes the risk of complications. എന്തിനാണ് അത് പറയുന്നത്? to I do perfectly understand your concern about your child. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു? We typically recommend her to take 1 week of rest അല്ലെങ്കിൽ adequate rest at home in order to minimize any further complication after the surgery. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് we are requesting her to take 1 week of rest. adequate rest എന്ന് പറയും, plenty of rest എന്നല്ല, adequate rest, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു റെസ്റ്റാണ് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. So we can say we typically recommend that is like period of 1 week to ensure she heals properly and minimize the risk of complications. To ensure എന്താണ്? she heals properly. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആ 1 week കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? to ensure she heals properly from the surgery and also to avoid the risk of complications. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഇത്രയും പറയുക. ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ്? വി ഹാവ് ടു മൂവ് ഓൺ ടു ദി പീപ്പിൾ വിത്ത് coughs and colds. no swimming for 3 weeks. ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും? സോ യു ഹാവ് ടു take to the next point. അല്ലേ, അടുത്ത ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം നമുക്ക്? ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ടേക്ക് പ്രിക്കോഷൻസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ. ഈ ഒരു സമയത്ത് she has to take some precautions to reduce the risk of infection. ഇൻഫെക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ഹൗ ഡു യു സേ ദാറ്റ്? റിസ്ക് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്, അത് ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ല. സോ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു എററുണ്ട്. ഇൻഫെക്ഷൻ, ഓക്കെ, ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഞാനവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക. ഇൻഫെക്ഷൻ.
ഇൻഫെക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്? So this includes എന്താണ്? During this time it is essential to take precautions to reduce the risk of infection. This includes എന്താണ്? Avoidance of contact അല്ലേ? People with coughs അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? This includes avoiding close contact with the individuals who have coughs and colds. Okay, and refraining from swimming for at least 3 weeks. Okay, as water exposure could increase the risk of infection. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. During this time it is very crucial for her to avoid the risk of infections. She has to avoid the contacts, okay, with the people who have coughs and colds, and also to refrain herself, that is like Kathy, and also to refrain Kathy from swimming at least for 3 weeks because water exposure may lead to risk of infection. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താണ്? ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് അബൌട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നും കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത്? ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ അബൌട്ട് യുവർ ഡോട്ടേഴ്സ് education, okay, but it is crucial for her to take adequate rest for 1 week in order to minimize any complications or reduce the risk of complications. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, റിക്കവറി പീരീഡ് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് റിക്കവറി 1 വീക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇൻ ഓർഡർ ദറ്റ് ഷീ ഹീൽസ് പ്രോപ്പർലി, ഓൾസോ ടു മിനിമൈസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആഫ്റ്റർ ദ സർജറി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഹർ ടു അവോയ്ഡ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ. ഷീ മേ ഹാവ് ടു അവോയ്ഡ് contacting with the people who have coughs and colds, and also to refrain Kathy from swimming at least for 3 weeks because water exposure may lead to risk of infection. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ? ആൻഡ് ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ്? ഓക്കെ എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സിനാരിയോയിൽ, അതായത് ഈ ഒരു ടാസ്കിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞു? Shall I move on to the next thing? Okay, now you are going to speak about the follow-up appointment necessary ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നു, I understand, thank you for giving me such information, and I also would like to know whether does she had any should I have to schedule for a follow-up, okay, follow-up appointment for my daughter to come back to the hospital for checkup. Okay, is there any necessity for my daughter to come back to the hospital for checkup എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം നമുക്ക്? എങ്ങനെ പറയാം? നോ. ഓക്കെ, നോ സ്റ്റെഫി, ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ യു ടു ഫോളോ അപ്പ്. ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ എ ഫോളോ അപ്പ്, ഓക്കെ, ഓർ എൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫോർ കാത്തി. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഫോളോ അപ്പ് ഇല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു കീപ്പ് എ ക്ലോസ് വാച്ച് on your daughter, okay, symptoms. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ക്ലോസ് വാച്ച് ഓൺ യുവർ ഡോട്ടേഴ്സ് സിംറ്റംസ്. എന്തിനാണ്? ഇഫ് ഷീ എക്സ്പീരിയൻസസ് എനി സിവിയർ സിംറ്റംസസ് ലൈക്ക് ഇൻറ്റൻസ് പെയിൻ, പ്രൊലോങ്ഡ് ബ്ലീഡിംഗ് ഫ്രം ദ മൗത്ത്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദി മൗത്ത്, പ്രൊലോങ്ഡ് ബ്ലീഡിംഗ് ഫ്രം ദ മൗത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു എന്താണ്? ടു സീക്ക് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ. എന്താണ്? പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു സീക്ക് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? promptly or immediately. Please do not hesitate to seek the medical attention promptly അല്ലെങ്കിൽ immediately എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, എന്തിനാണെന്ന് ഉള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. യുവർ മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് എ വെൽബീങ് ഈസ് വൈറ്റൽ. എന്താണ്? യുവർ മോണിറ്ററിങ്, ഓക്കെ, യുവർ മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് ഹെർ വെൽബീയിങ് ഈസ് വൈറ്റൽ. ആ കുട്ടിയുടെ വെൽബീയിങ്ങിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രേസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. യുവർ മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് ഹെർ വെൽബീയിങ് ഈസ് വൈറ്റൽ. ഓക്കെ, സോ യെസ്, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആൻഡ് വി ആർ ഹിയർ ടു അസിസ്റ്റ് യു ഇഫ് റിക്വയർഡ്. വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളിവിടെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തു പറയാം? നോ സ്റ്റെഫി, ദർ ഇസ് നോ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്, ഓക്കെ, ഫോർ കാത്തി, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ യു ടു വാച്ച് ഹെർ ക്ലോസ്ലി ഫോർ ദ സിംറ്റംസ്
Okay, for the severe symptoms, or if she develops any symptoms like intense pain, okay, prolonged bleeding from her mouth, okay, please do not hesitate to, okay, approach the medical officers അല്ലെങ്കിൽ officials, അല്ലെങ്കിൽ please do not hesitate to approach them to seek a medical attention പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ please do not hesitate to approach us immediately അല്ലെങ്കിൽ promptly എന്ന് പറയാം. And your attention of her well-being is vital. അത് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു വെൻ എവർ യു നീഡ് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇത് ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് ടെൽ മീ വെദർ യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് ഓർ നോട്ട്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. Okay. Yeah. So next എന്താണ്? വേറെ ഒന്നുമല്ല. So definitely I will keep an eye out for my daughter അല്ലെങ്കിൽ for any signs എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നു. So thank you for your understanding, Steffi എന്ന് പറയാം. If you have any additional questions or concerns എന്ത് പറയാം, if you have any additional questions or concerns, please feel free to contact us immediately or anytime. Wishing you a smooth and wishing your daughter അല്ലെങ്കിൽ wishing Kathy a speedy and smooth recovery എന്ന് പറയാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. So thank you so much for coming and approaching us. Thank you so much എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് അപ്പം thank you so much for your guidance and help എന്ന് പറയും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ യെസ്, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. യെസ്, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടാസ്കിലേക്ക് പോയി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൺഫേം ദ ഡോട്ടേഴ്സ് റെഡിനെസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിയുടെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിക്ക് അഡിക്വേറ്റ് റെസ്റ്റ് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ 3 days കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സോളിഡ് ഫുഡ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ഫുഡ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്വോളോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ്സാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ദെൻ 1 week അഡിക്വേറ്റ് റെസ്റ്റ് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഷീ ഹാസ് ടു ബി അവേ ഫ്രം സം ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് വിച്ച് ആർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് സച്ചസ് ലൈക്ക് കോഫ്സ് ആൻഡ് കോൾസ് ആൻഡ് സ്വിമ്മിങ്. റീഫ്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് അവിടുന്ന് ദാറ്റ് ഇസ് റീഫ്രെയിൻ മീൻസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഹർ ഫ്രം ഡൂയിങ് സച്ച് സ്വിമ്മിങ് എക്സസൈസ്. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റീഫ്രെയിൻ മീൻസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വേണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി അതർ സിംറ്റംസ് വിച്ച് ഇസ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദ സർജറി, ഐ റിക്വയർ യു ടു സീക്ക് ദ മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. If you could see any symptoms like intense pain or prolonged bleeding from the mouth, please don't hesitate to seek the medical attention immediately or promptly എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് ഹിയർ ആൻഡ് വാച്ചിങ് മൈ ലൈവ് സെഷൻ ആൻഡ് യുവർ റെസ്പോൺസ് വളരെ ഓവർവെൽമിംഗ് ആണ്. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഞാൻ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കമൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ. ഐ എം ഓൾസോ ലൈക്ക് ഹാവിങ് എ ലൈക്ക് ആൻ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു, റോൾ പ്ലേ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നും. ഇനി എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈവ് സെഷനിൽ നമുക്ക് കാണാം. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ.